is a conversation with a purpose, motivated by a desire to obtain certain information from the person being interviewed as to what was done, seen, felt, heard, tasted, smelled, or known. This is the questioning of a person believed to possess knowledge that is in official interest to the investigator. Ironic format. The interview of a witness can be described by its acronym IRONIC, ironic, which stands for the identity, rapport, opening statement, narration, inquiry, and conclusion. Identity. Prior to the commencement of an interview, the investigator should identify himself to the subject by name, rank, and agency, except when there is no need to know the officer's identity. Rapport. It is good to get the positive feeling of the subject towards the investigators. Such friendly atmosphere is vital for both the subject and the investigator to have a better interaction. Opening statement. The investigator must have to indicate why the subject is being contracted. Narration. The witness should be allowed to tell all he knows with little interruptions from the investigator. Inquiry. After all information have been given by the subject, that is the time for the investigator to ask question to clarify him about the case under investigation. Conclusions. After the interview, it is but proper to close the interview with utmost courtesy and thanking the subject for his cooperation. Interrogation. Interrogation is a questioning of a person suspected of having committed an offense or a person who is reluctant to make full disclosure of information in his possession, which is pertinent to the investigation. May contact sir, ako din si Police Corporal Tonyo, sa investigator. Sir, pili ka o pili lang sa mo sir? Sir, ako si Christian Mundi sir, isa ko ka-grab driver. 4 years na ako grab driver sir. Ako itong kasaksi sa mga insidente. Katong bangga sa Diversion Road sir? Oh yes sir. Sir, busa sa witness sir, pili mo istorya mo kung saan nakita, kung saan mga fact, no? Experience sa katong crime nga naitabo. Pili sir. Kwento sir, tagikan mo sa traffic light sir, sa may Diversion Road, tapos ang renewalers, gusto yung dagan. Na-taxi nga nakauna sa iya. Iya man nung paminan ako, nawala na siya break, pero nikawat na sa linya sa taxi. Yung taxi, yung pagkawat na linya na bundol niya, ang taxi lagpot, na sa sidewalk na tigulang ito mga vendor, yung ligaya tatog maning, mo ito inungdan nga, ang tigulang, namatay na kuha sa taxi, mo ito makita sir. Okay sir. Kaning sir, kaning imong identity sir, ako nang itago sir para ma-safety pug ka, no? Sir, may blame na sir ako sir, na nagtuko sa police station para yata akong testimony kay sir po para matagaan po pagkamatay sa tigulang kay nagawin ko siya sir. Okay sir. Sir, barat to sir. Sir, nakalain madungan nga. Wala ko lain nga information sir kay after sa insidente na traffic naman siya ako napakayatod nga delivery sa akong customer so wala na po ko nagdugay sa mga insidente. Wala na ko balo sa mga sunod nga pangita ko. Muro to makita sir. Sir, motibo sir na sa hubog ba ang aning dahil sir, dili sir, ang inungdan na to sir is ang iyanong hydrovac is wala na function na kung ito nag-cause of wala niyang brake. So mo ito nag-cause nga malfunction niya, brake niya. Yes sir. So, sir, wala na yung mga casualties, no? Ang casualties sir is tumunta po itong tigulang o yung mga properties na na-damage sa gumikan sa pagka sa taxi. Okay sir, no? So, itong i-conclude nitong thank you Rigyo. Kami as a police investigator na here in Police Station 8, Toril Police Station, thank you kayo sa mong cooperation and coordination sa mga sir. Yes sir, may problema sir, salamat po kayo. Thank you. Interrogation techniques. Emotional appeal. Place the subject in the proper frame of mind.
The investigator should provide emotional stimuli that will prompt the subject to unburden himself by confiding, analyze the subject's personality, and decide what motivation would prompt him to tell the truth, and then provide these motives through appropriate emotional appeals. Sympathetic appeal. The suspect may feel the need for sympathy or friendship when he is apparently in the trouble. Gestures of friendship may win his cooperation. Kindness. The simplest technique is to assume that the suspect will confess if he is treated in a kind and friendly manner. Extenuation. The investigator indicates he does not consider his subject's indiscretion a grave offense. Shifting the blame. The interrogator makes clear his belief that the subject is obviously not the sort of person who usually get mixed up in a crime like this. The interrogator should tell from the start that he is not dealing with a fellow who is a criminal by nature and choice. So, I am Ambadres Emuego, and my topic is all about Matt and Jeff and bluff on a split pair. So, Matt and Jeff. Matt and Jeff is one of the interrogation techniques, and it composes at least two interrogators. So si Matt the relentless investigator, who is not going to waste any time because he knows that the subject is guilty. So si Matt, mo ni siya ang irate tough guy. Mo ni siya ang isog na interrogator para maamin jud niya ang suspect na guilty siya sa nahitabo. And on the other hand, Jeff is obviously a kind-hearted man. So mo ni siya ang sympathetic soul there to help. So si Jeff mo ni siya ang friendly interrogator. Mo ni siya ang calm siya na interrogator para mo ni ang way para maamin pud niya ang isa ka suspect. Like ginahinahinayan niya og storya ang offender para makasulti pud siya og tinuod. So bluff and split pair. So this is applicable when there is more than one suspect. So applicable lang siya if there is more than one suspect. So the suspects are separated and one is informed that other has talk. So ang suspects is separated sila. So ang isa ka suspect is i-inform siya na katuyang kauban is gi-interrogate na or gistoryahan na sa pikas room or sa pikas na area. Pretense of physical evidence. The investigator may pretend that a certain physical evidence has found by laboratory experts against him, which means ang investigator nagapretend nga naa sila'y nakita nga ebidensya nga na-link sa suspect in order to get relevant information from the suspect. Kumbaga, kinang ilang way para mokanta or mutugan sa tinuod ang suspect. Next is jolting. May be applied to calm and nervous subjects by constantly observing the suspects. The investigator chooses a propitious moment to shout a pertinent question and appear as though he is beside with a range. The subjects may be unnerved to the extent of confessing. Jolting, it is a method na ginabuhat sa investigator like musyagit ang usa ka investigator in order to change the suspect behavior and in that way maka-confess ang suspect labaw na og ang suspect kay kabado. Sir, good afternoon. Ako dahil si Police Inspector pero ito sa ninyo sir. Ay alam ba yung may mga pangutana sir ha? Kung anong kayo sir ba? About sa kaning abutang sir. So,
Sir, pangalan mo, sir? Wala si Kuan. Sir, ay kadlok. Sir, relax lang, sir. Migo ta dire. Ay kadlok. Kailangan lang mo gamay ng information or yung information na makatabang para ma-solve yung kaso. Relax lang. Ano makulgaan lang, sir? Wala, dilim po ako, sir. Kauban to na ako, sir. Eh lang, sir. Sige lang. Gamay yung mga buwan lang, sir. Baka ng mga knowledge, sir. Ay kabala ka, sir. Safe lang ka dire. Basi kuanan ko sa mga amo, sir. Basi balikan ang pamilya, sir. Ay kadlok. Ma-assure na mo nga kaya na mo protektahan ka o imong pamilya. Basta maghatag lang ang information. Any information lang na makatabang sa mga para ma-solve yung kaso. Gusto ko, sir. Malabo to, sir. Yan sir, relax lang sir. Umigo mo ta diri sir. Ma-assure na mo nga safe ka o imong family. Basta makikooperate na sa mo. Dili ni siya grave offenser. Pag makikooperate ka sa mga sir, maghatag ang information, pwede malesen yung mga case. So nga sir. Dili dito ako, sir. Kaya ano yung sir, paminaw sir. Based sa mga nakalap ng information sir, sa CCTV footage ko sir, o sa findings sa SOCO sir, nag-match sa inyo sir ba ang mga evidences na nakita sir. So, sa CCTV na nakalap sir, sa mga profiling sa SOCO sir, nag-match sa inyo ang mga evidences sir. So, wala na mo itakas sir, kung may pag mo, kung ano lang mo, makikooperate na lang mo para madakpan yung mga kauban, napay chance nga malesen inyong case. Dili dito yung kami, sir. Wala milabot, sir. Nagiron niya to, sir. Kasi kung saan mo deny sir, wala nyo kitakas sir. Ito yung kauban sir, may pag makikooperate na lang ka sa mga sir para malesen yung kaso sir ba? Yung kaso sa imong kauban. Dili mo dito kami, sir. Mana ebidensya ba? Mana di ko makamutugan? Relax lang sir. Pito yung mutugan sir, relax lang sir. Di na ako napatay, sir. Kera na sir. Relax sir. Sir, good afternoon, sir. Ayun, police corporal dito niyo, sir. Sir, mo din yung suspect, sir, nga nakita ng usapan, sir. Sa sapa, sir. Ni Dagan, sir. Tangin na. Mo din ang kauban, sir. Nakita sa CCTV, sir. Mga tanong di kausap sir ha, mo ni makauban sir. Confirm na to sir mo ni sir. No, ay di mo na no. Mao na, sir. Diba sir? Tapos nun sir, kung sa ano nabuhat mo to ninyo sir? Wala na mo dito natuyo ato, sir. Kanang kwarta, sir ba? Mga gamit, sir. Wala man mo ito natuyo nga napatay ang tigulang, sir, eh. Nasagit mo siya, nakita, nakamata sa sir ba? Hindi siya nagdunggab sir. Ako sir, kay madlog ni sir ba, sakpan ni sir. Di mo gusto makulong sir ba. Di ba dili din naman ito, wala naman ito gituyo sir. Gusto rin naman sir, makakuha ng kwarta sir, kay para sa pamilya sir. Sobrang kapait sir ba. Diyan man sir, kabula mo sir nga criminal liable na mo sir. So, pwede mo makulong din mo ani sir. Okay lang sir, dawatan na mo sir, kung sa'y dapat na ibuwan sir niyo sir. Nakabuhat may balik, makuha mo yung balik din. Kaya nakikooperate mo sa among investigation sir. Na chance nga mag-malesen ninyong inyong criminal offense. So, huwag lang ta sa inyong trial o hearing. So, samtang wala pa, i-detail lang muna mo diri sa mong lock-up jail. Sir, permission to talk, sir. I'd like to manifest this record, sir. Sir, this record is well recorded, and rest assured that this information that I have written there and recorded is remain confidential. Thank you, sir. And I guess nakuha na nato itong Andre at itong tuyo sa ila. So, and I think nakuha na nato ang mga relevant information about sa suspect. So, Sir Moldes, paki-charge ko. Sige, sir. Ako iba lang, sir. Sir, alis na. Okay, dala ko sa lock-up jail, sir. Salamat. Yeah.
nila mame.